Hello, everybody. Today's program is dedicated to our beloved artist Hachalu Hundessa. After riding on the back of the Oromo youth Qerroo and Qarree revolution and came to power as the prime minister, Abiy's memory quickly lapsed and he started waging war against the same people who cleared the way for him by their blood and bones. Abiy started erecting statues after statues of the historical enemies of the Oromo people. It was during this time that in June 2020, Oromo journalists at OMN interviewed artist Hachalu Hundessa about what he thought of the Minilik II statue that stood in the capital of the Oromo people. Hachaaluu did not mince any words. He currently said the statue should be taken down. This did not sit well with Abiy Ahmed himself and his Amhara elites and extremists. They openly campaigned for the murder of Hachaaluu for over 2 weeks, and finally their wish was realized on June 29, 2020. It was 2 years ago today that a life of Hachaaluu was tragically taken from us. 2 years have passed, but his message and voice for the Oromo people has not faded. In the wake of his tragic departure, we continue to advocate for justice, not only for the family and friends he left behind, but for all those impacted by the injustices done toward our people. We remember a time when statues were erected and efforts were made to erase Oromo history and glorify those who committed heinous crimes against the Oromo people. We remember the stand that Hachaaluu took, which ultimately cost him his dear life. Immediately after Hachaaluu was assassinated, the occasion was used to attack and kill more Oromos by the Abiy Ahmed government and his Amhara extremist fans. Rather than seeking justice for Hachaaluu and the Oromo people who lost their iconic artist, the Abiy Ahmed government and Shimalis Abdisa's government blamed the victims, rounded up Oromo political leaders, and locked them up behind bars without any crime or any involvement. As we remember Hachalu Hundessa today, let's each consider how we can stand for justice and how our life reflects the blood shed of those who have gone before us. Let us patiently advance the causes that Hachaaluu and thousands of other Oromos have fallen for. Let us steadfastly carry the torch that Hachaaluu and those who have come before and after him have lit and take it to the finish line. Hachaaluu lives in the hearts of millions of Oromos forever. Next, we'll listen to a couple of Hachaaluu's music. Alagana daguma maltu alaga adam fira jedei Oporta ormina ma batu yo abano fi batate malei Roro ormarra dufte Roro dina radufte maltu namado O abado watamale malo 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 Biya orma anakun naman ibu
galuun nama dhibai. Biyya ofii yagaaddisa garbuu aduun nama arguu jaran. Caamsaa dhufta boobirraa ayyaasa wilenko saayya noborii. Caamsaa sin dhufnu birra. Caamsaa sin dhufnu birra. Kinnufnu kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii. Kaloo nutti bitanii. Furdannan albee dhaan nu fixanii maaloo maaloo maaloo. Jabbiloota koo. Ya jabbiloota odaa jalaa. Kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo. Ya jabbiloota odaa jalaa. Kan nama nyaatu nu keessa jira. Amaaloo. Wanjoo gabrummaa cabsaa acabuu kan waan jeessan irra ce'uu cabsaa acabuu adoota duraan gaaga'ee kan ammaa dhuguuf yaa'u. Cabsa, 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 kacau. Haragaru Oromo dap haragaru Baratota haragaru Oromo dap haragaru Gadan sani fata'u Lafesa anitin ijaramne Gasanin wal suqine Kofta dinatti dammakne Yaadotane yaaddesine Hachaaluu was taken away from us 2 years ago, and no justice has been served so far. No one is held accountable. The Oromo people have lost their iconic freedom fighter with no replacement. Hachaaluu lives in our heart forever. We'll never give up the causes that Hachaaluu
and his likes have fallen for. Egaan lammiilee Oromoo Hachaaluun waggaa lamaan har'aa ture kan diinni duula irratti labsee torban lamaa oliif Hachaaluu ajjeesuuf erga yaalii godheen booddee dhumarratti Hachaaluu ajjeesan, Hachaaluu nurraa addaan baasan. Hachaaluun Oromootiif qabsaa'e. Hachaaluun mirga Oromootiif falme. Hachaaluun Finfinnee keessa siidaan gabroonfataa hin dhaabbatu jiguu qaba jedhe. Sababii kanaaf Hachaaluun galaafatame. Erga Hachaaluun galaafatameeti mootummaa Oromiyaa kan ofiin jedhu akkasumas mootummaan federaalaa Abiy Ahmed Oromoota hafan irratti duuluun lammiilee Oromoo hedduu 200 ol ajjeesuun dhibboota hedduu manadhaatti naquudhaan hooggantoota siyaasaa Oromoo manadhaa keessatti hidhee kaa'ee teessisaa jira. Sababuma kanaan egaan lammiileen Oromoo daandiif xurree Hachaaluu fi yaallawwan isa fakkaatan kumaaf kitlaan Oromoon hagarraa dhabe kana utuu hin ganin utuu irraa hin mixxiqin galma isaan ga'uuf hundumti keenya hamma dandeenya gumaachuudhaan kaayyoo isaan irratti gufan galmaan ga'uun dirqama keenya ta'uu wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Sagantaa keenya har'aa Hachaaluu yaadachuudhaaf kan goone ture. Waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaalee keenya yeroo biraa hordofaa. Galatoomaa nagaan. Alagana daguma maltu alaga adam fira jedei Oporta ormina ma batu yo abano fi batate malei Rorro ormarra dufte Rorro dinarra dufte maltu namado O abado wata male malo malo malo